Hi, how are you doing? Thank you for joining me. Wherever you are watching me from, you are the best. You are the best. Wherever you're watching me from, you are simply the best. Welcome to the channel of information and news updates. My name is Edwin Brandon Sawati, and I'm broadcasting to you right from Uganda. Yeah, those that don't know Uganda, it's actually mostly or prominently known as the Pearl of Africa, where everything is possible. We have a lot of things in Uganda. We have a lot of tourist attractions. We have a good climate. We have everything you can think of. So I'm trying to show you how to paint a picture of really what is taking place in Uganda. And yeah, because I've told you I'm in the place. Obviously, if you'd wish to maybe have a stay around Uganda, maybe you are watching me from the USA, from Canada, from Mozambique, from Zimbabwe, from which country can I talk about, or which country can I live? But very many countries, I know you're watching me from. Wherever you're watching me, please feel free to come to our country and pay us a visit. Pay us a visit without any what can I say, any hesitation. Without any hesitation, don't hesitate to come, please. I'm doing this video to basically take you through what I'll be putting on this platform. This platform has been there for some time, but kinda not so active like my other platforms. So basically, permit me to take something small, like I'm taking porridge meanwhile. I'm not offended. I hope it's not offensive to you. I'm taking porridge. It's so sweet, African porridge called the bushera. Have you guys ever tasted such porridge? Is it millet, as you know? Yeah, bushera mixed with milk. It's like a mixture of millet and milk. So if you have never tasted it, please take time and prepare it. Yeah, take time and prepare it. It's so delicious, so yummy, and you will not regret. So to go back to the point, what I was like explaining to you of what I'll be putting on this platform, I'll be bringing you latest trending stories. Latest breaking updates, breaking news. I'll be updating you about what has happened where, from all corners of the world, Uganda to USA, Kenya to wherever, anywhere you want to listen about. I'll be communicating to you mostly on those breaking stories that will be coming up, and the other thing I want you to know is, because I am like managing another YouTube channel, obviously yes guys, I'll be broadcasting to you different stories as they emerge or as they come up, about Uganda news. Expect much of celebrity news and probably those that love a little bit of politics. Can I say politics or okay, leadership kind of stories? I'll be also bringing them right here. I'll be taking you through live coverage in different aspects like traveling, court news, live coverage that you should not miss, I'll be obviously getting it to you here. Do me a favor, please, I beg. This is called Kakopa, please. I'm taking Kakopa. If you have been to Uganda, you have tasted something like yam, but in a hard format, like it is a little bit hard. It's
it's yam in actual senses, but this version is hard, like being not soft. Very sweet actually. Very sweet. So I'm gonna take this plus my porridge. I feel wow. I was still telling you guys, apart from the live coverages, I'll be bringing you the latest stories of your celebrities that have really departed, of the celebrities that have really gone to be with the Almighty God. As everything happens, expect an update here. Yeah, expect an update. I'm not deceitful. I'm telling you the truth. Those that follow me on other platforms know what I do actually, because I'm a man of updates. Maybe I want to send some shout outs to friends living in different countries, because I do some traveling content or visa about content or international job content on a certain platform. I have a lot of people that have been following me that site and still follow me even here. I'm so humbled. And if you're one of those people, I want to send this shout out to you. People watching me from Kenya, I have a lot of friends there. By the way, Kenyans, please, I need to come there and make some broadcasts with you guys. You have been having a lot of questions to me regarding some of the content I've been doing on my other platforms. Please, you can link up so that I visit you. People from Zambia, Mozambique, South Africa, where are you watching me from? In that regard, I would request you to please put your country name or mention your country name, like represent your country in a comment section. Where are you watching Brandon from? Are you in the USA? Are you in Canada? Are you in Ethiopia? Are you watching me from Eritrea? Which other place? Please mention your area code. I'll be so glad to know that people are watching me from this and this area. With that, let's continue. Obviously, we have to continue. I'm gonna be talking to you everything you should expect on this channel. Everything you should be knowing about Brandon. You'll ask, what inspired you to start such content? Well, I'm coming to that. Let me have a sip of my porridge. Are you feeling high? Are you feeling like Brandon is worth your view? Like, yeah. If it's so, please, this hand clap is for you. This hand clap is for you. In the same line, let me get you this update first. I've already started broadcasting. Remember to subscribe, like, and share, please. Don't let me watch myself. Please, you are the one I'm making this video for. Please subscribe, like, and share the video in case it works for you anyway. We have a trending hashtag in Uganda. It's actually a campaign. It's motivated by one of the Ugandan cartoonists by the names of Mr. is known for being Spire cartoons. I will not mention his other name because it's kind of complicated, and any complicated name might be pronounced wrongly, and
you know, that's always somehow backfire to a person that has done that. So to sum us off, I will just mention Mr. Spire Cartoons Sentongo is actually called Sentongo by the, actually so I can mention that one. It's actually called Sentongo, and he started a campaign in Uganda regarding Ugandan potholes. We have a lot of potholes in Uganda. Don't think they are everywhere. Okay, in a few places we have too much of them. A place has too much, but not the country as large, at large. So, Mr. Spire came up with a campaign which is non-violent, which doesn't even involve tear gas, being so much peaceful, and of course through the internet. You know what he did? He mobilized the Ugandans to start a hashtag on a certain site, I mean on Twitter. Start a hashtag about Uganda potholes, like an exhibition for potholes, and he was like, please come up and take a picture of wherever you are, give us that pothole in your area and mention where it is found. I'm telling you, Uganda has some things that are just surpassing my understanding. The intent of this anyway was to, his intention was to alert the government to maybe do something about those potholes. I think it's not only in Africa where Uganda is, I think it's not only in Uganda where such potholes are found. People took photos of Kampala Straits, Mukono, Jinja, Mbale, Tororo, Kasese, you know, everywhere that somebody could find a pothole. They took photos, they uploaded on social medias, they did everything. So it was amazing that the government officials had to feel the fire on the social media. You know, it is actually still going on as I speak. I don't know when you have watched this video, but in case you have watched it recently as I have uploaded it, just know the campaign is still going on. So it provoked the government, all government officials, to come up and really throw light about what is really what's really going on as far as the government is planning for the roads, what's really their plan about those potholes. And I think it was a good move by that Dr. Spire Sentongo. Is actually, that's the name, that's how I can pronounce him. Dr. Spire Sentongo's campaign to stop potholes in Uganda through a pothole exhibition was one of the most tremendous social media campaigns I've ever had, mostly about Uganda. Just to see, please, as I take my hard kakopa. Kakopa is a good food. It's a Ugandan local yam, another type of yam, but in a hard format. So that is how Ugandans have managed, or that is a new trend Ugandans are using to communicate with the government, because when it used to be like such moves, most people used to involve physically on the streets, carry banners,
posters to maybe show their this I'm sorry this dissatisfaction. What is the, how do you call something like when you're not satisfied? What's the opposite of that? Dissatisfaction. Yeah, I think that how Ugandans used to do their stuff whenever they used not to be happy with some government programs. They used to go streets and root around. Obviously, most people used to end up stealing, you know, most people used to end up doing some awkward stuff. And yeah, obviously, most people used to end up even doing some other uneven stuff during such movements. But a question to you guys, according to what you have heard, is Uganda doing something good when it comes to, like, can that impact into something positive? Can that really result into something like an answer from the government of whatever is taking place? Can roads be handled just by a social media cry out? Can anything be done when it comes to such campaigns? I'm just asking for your opinion, please. Drop me your answers or something that can really add to what I've told you. Yeah, apart from Uganda, we have lost, currently as I speak, we have lost one of the most prominent pastors, religious person, call him a clergy, call him so peaceful. He has been so peaceful, very vibrant when it comes to religious stuff, very I'm out of words of his explanation, but he's been a good man by the names of Charles Stanley. He has died at the age 90 years. Yeah, obviously, according to what I can think, he has been given a gift of life for such a long time, though we're still gonna miss him. God knows why he did that, and God gives and takes, we all know that. But when such a soul lives up our presence, like when such a soul departs from humanity, we always pray that God judges him mercifully, and we pray for him to rest in peace. Yes, guys, in yet another story, this is going to be more of a congratulatory message. Sorry, the English is not mine anyway. It's going to be much of a congratulatory message to my fellow Ugandans upon our victory in the British Has Got Talent. Yeah, you know, it looks small to have a bazaar, like prize. What do you call it? You can mention it in the comment section. I'm not so good at that, but you know, we got the victory as Ugandans when we are represented by those ghetto kids. Just from the ghetto, they come and they feed on their talent, and they are doing everything out of love. They have experienced every tough life, and they get a bazaar prize. That is so that is so wowing. I congratulate the team, and so thankful to whoever trains them. I mean, that soul behind their training and practices. It's not easy to train such human beings. You know, it's not so easy. It takes courage. It takes time. It takes resources to train those people.
you know. But when somebody comes up and does it on behalf of the country, please thank you so much, the manager, to that group that were represented it, that were like well represented us in the British Got Talent. And also mwe bannayuganda, kino kyammwe mulekeraawo okubeera nga ate mulumbagana abaana abo. Walaba abantu abamu mwagala nnyo ebyonoonese. Ntandise okulaba some conversation on Twitter, abaana nga bavuddeyo batandise osala omugambo. Bannakenya bye bakitandise okusooka before even I come to Ugandans. Kenyans ne batandika bannange bano abaana barepresentinze Kenya bulungi ne ate yabambadde ya Kenya yadde nga babeera Uganda. Kenyans, please, those that group are not mentioned there, whatever. That group belongs to Uganda and it's Ugandan victory. Why do you want to take our victory in that perspective of you questioning our boys? It was a good performance and very colorful indeed. The other thing I want you to note is that, anyway, before you take in further, Ugandans have a tendency of liking spoiled things, like mwagala ebyonoonese bantu mmwe. Abaana olwawangudde awadde yaabwe eyo oba olwabadde nga gundi bagibawadde olwokuba omusajja yakubye mangu baton nemusala omugambo mbu ate bajjaaji abamu basasegamba bajjaaji balina akakwate ne manager w'abaana abo mbu era ffe twalala ki balina akakwate n'abaana abo mbu ate like mbu era ekyabawanguza kubeera nga omusajja revansi bagikutteko. Why do you guys have such assumptions? Why do you always do negative thinking? It is not so good. It's not actually good at all for you not to believe that somebody can wake up one day, practices and wins at international level. If you also want to try and see the worth of it, or if you want to try and see the hardship about everything there, please nawe gezaako kolayo ka group ko mubeere nga ate mukwasaganya mugende mu kintu kyonna ekyamaanyi, mubeere nga ate mukiikira eggwanga, mulirekere ku price ng'abaana kye bakoze ekyo. Kale kinyiiza nnyo okulaba abantu abakulu nga badda mu kwogera bino na biri ebisongovu instead of congratulating their own boys. Tekyafaananye bulungi anyway. But regardless, that is Uganda. In Uganda tugamba buli kimu kisoboka. Kisoboka okuwangula mu bulungi, kisoboka okuwangula mu mubi. So kino kye bakoze kirungi batuleetedde kyetwagala nga bannayuganda. Erinnya balitunze musiimeeko, batunze eggwanga lyaffe, batukoledde kyamaanyi nnyo okubeera nga batukiikiridde. Ate teri asobola kikola okuggyako abaana abo. Teri yali akikoze okuggyako abaana abo. Kale yadde waliwo asobola okukikola naye abaana bakikoze bakikubye. So let's be there for them. N'ekirala ngenda okwogera ku bantu, omugambo gw'omusala ku bapastors. Bapasita be bantu abatuwa ekigambo eky'omwoyo, ne batubeererawo mu mwoyo, ne batwegayirako tuze ebibi bingi. Buli wotemye obeera ozza ekibi oba temukimanyi ekyo. Ebibi by'olina singa Katonda yali ayagala tujjawo mu ddakiika emu, singa ffenna tuggwawo bugwi, naye Katonda tusaasira. So basajja bakatonda nga bapasita Kayanja, pasita Bujingo, bapasita bonna bomanyi, pasita Kiganda, tugambe bantu ki abalala awo, pasita owagundi yani, pasita
This pastor of Ndeba. Mwagala nnyo omwami oyo n'erinnya ly'envudde mu mutwe. Anyway, pastor alina gwe gw'omanyi. Abantu abo nga baweereza emirimu gyabwe nabo bantu bamanyi okusobya, so okukomerera kususse bakimubakomerera nnyo ekitasaana n'okomerera omusumba olw'okuba aslidinze mu kigambo katono waati n'okolamu buli kyoyagala. Mpozi nekirambadde nsaba singa kisoboka nakirabyeko ku House of Prayer Ministries. Is it? Nakirabyeko ku gundi wa Pastor Bugembe. Tebakyakkirizaayo kamera, tebakyakkirizaayo okubeera nti mukubirayo ebifaananyi olw'ensonga nti mukisusiza. So ku nsonga eyo, let those people handle their stuff and bring it on social media, kubanga mbovula omusajja wa Katonda obeera ovodde Katonda yennyini. Bw'atamanyi gye byatandikira leka babyemalire, kuba bo nabo bo mu bo bennyini boogeraganya. Tolowooza nti teboogeraganya. Those people do communicate and they talk much we don't know. Naye kati mwemba mwogera bye mutamanyi kale ensonga tebannonjayo. Kyenjagala oyisaawo ekirala before I can conclude ku nsonga eyo. Mpozi nekitrending ekyera mu Uganda ebyo basiyazi. Abasiyazi bo ennaku zino tokyabalako ku social media, tokyabalabako. Abaana batya kigambo kola ki kuttibwa kubanga yagalagana singa kisangibwa nti oli musiyazi okusinziira kuteeka mu 7 Day Natural Signing. Oba olina okubeera nga ate ensi ogisiibula. Lwaki osiibula ensi nga bakazi bwe bali n'abasajja bwe bali mu bungi? Olw'okubeera nti bw'oyagala bwagazi munno wakikola kyekimu. Sijja byogera nnyo mu Luzungu, omanyi bano abasajja Abazungu nabo bamanyi okwesiriwaza. Oli n'abeera nga bw'awulira ekigambo simanyi ero bikoze biki nekya n'agijjako. Abasajja awe batuuse tulina bannaffe abafiiriddwa channel zaabwe olw'ensonga yakwogera ku bintu ebyo. So I don't want to be a victim of that. Ebintu nga ebisiyazi oba ebisiyaga bibadde bimaamidde amasomero mangi kwetoloola Uganda, naye gavumenti erina engeri gy'ekikwasaganyiza mu ngeri ya kisajja kikulu nabeera nga ate embeera etereera. Bafaaza abaani bonna badde batandise okubeera nga ate abaana bakola ki, babayingiza emize egyo. Naye ate lwaki okikola omwana, lwaki gwe tobyekolera, lwaki n'obeera nga abaana ne it's not even worth okukyogerako. Naye kiza buyisi nti ekintu kyakendera bannange mwebalimmwe ate abalwanidde ennono zaffe n'okubeera nga tuzzaawo ekitiibwa ky'eggwanga lyaffe, okitegeera. Kati nga tuvudde ku abo abasiyazi abafeeri basusse, abaana babatomeza enkya n'eggulu, naddala ba student from every level of education, kindergarten, primary, secondary, university, wonna college, high school, wonna abaana babafeera ku makya n'eggulu. Ekireetera okufeera abaana naddala babali mu masomero aga wansi okubeera nga abasingamu abazadde otuma omwana ogenda ku ssomero naye nga omusindise yekka, tebalina school bus, omwana agenda mu kisulo, omuwadde ssente zonna, tomuwadde yadde wabudde omuwekerako gw'omanyi, n'agenda mu banka gy'alina osasula ssente n'asanga anko n'amugamba nti mami antumye n'agamba sooka mpe ssente zino tugule wali keesi endala ngenda zikuleetera. Abakola booti kola booti baba nnyo abaana naye konsani yakulala. So nga tuvudde kukuba abaana ebinnya nabyogeddeko dda, ebyo ngenda kubiddamu olw'ensonga nti byanyumidde nnyo. Ssentongo omwami Spaya yataddewo kampeyini okubeera nga ate mu Uganda tumalamu ebinnya naye binaggwamu. Ssentongo Spaya ensonga eyo agikuttemu yagitaddemu amaanyi. Ssentongo tamanyi omu ku bakatunist be tulina mu Uganda ow'amaanyi. Ssentongo musajja w'amaanyi mukuba kati ono akuba akafaananyiko naawe n'ogamba ddala yenze. Sajja yavuddeyo n'agamba nti kati omwoleso gw'ebinnya bikoze ekigutandise ebinnya buli omu w'oli. Simanyi wano tebakkiriza nateekawo bifaananyi nebadde nange mpa ku komenti ey'ekinnya ky'olimu eyo, kinnya kyewamwe ne bwe bakiyita
n'okisangibwa. Ssentongo yaleese campaign eyo tubeere nga tukwasaganya omulimu gw'okubeera nga tumalawo ebinnya mu nguudo. Si ffe tulina obubala gavumenti, so bwe kiba nga ogenda ku nguudo kyandibadde kiri risiki eri abamu, ate okubeera nga muyita ku mitimbagano, ate mubeere nga mukola kye mulina okukola mmwe abaagala enguudo ennungi mu ggwanga lyattu Uganda. Kale n'olw'ensonga eyo embeera bwetyo bwefaanana mu ggwanga lyattu Uganda. Gwetampulidde nga ntandika mu Luzungu nabadde njogera ngamba nti nakuba mbatuusaako information ez'enjawulo wano, okutandikira ddala ku kutambula ogenda ebweru. Of course nawo channel ndala ekola ekintu kyekimu, nenja kubeera nga mbaleetera stories n'emboozi ez'enjawulo eziri international, n'okugenda ebweru visa kijja weetaaga okikola otya, ogendayo otya, embeera bwetyo. N'ekira nja kubeera nga ate mbatuusaako amawulire g'abagenzi. Ojja kumbuuza nti bano abagenzi baliko mawulire ki? Amawulire omuntu nga yakafa, munange oyinza okuba nga oyagala nga wandyetaaze omutegeera naye nga totegedde, oyinza okuba nga ate obadde omuyinako connection munange. So nja kuba mbaleetera amawulire ago. Mbadde ngateeka ku platform yange eri endala naye nagenza okiraba nga ate content mba mu mixinze, mba nkoze akatogo ng'abantu abasubscribinze for this part ate balaba kiri. So nengamba kambakolere kano kachano kagenda kuba ate kayitako information bwetyo eri special to you guys abaagala okumanya ebyenjawulo ebituusewo mu nsi yonna. Nja batambuza mbalambuze game parks, enguudo, biki byonna nja kuba mbibalambuza. So just make sure you are keeping right here kona channel yokka. Ujja okufuna buli kimu nga bwe kigenda maaso abo kitambula mu kooti wali ani gwe bakutewe bati simanyi musibi kyagambye kiba musibiddewa, byonna bijja beera wano. So just subscribe, give me a follow. Mwabandabira mu America mutuyambe mutuweko connections, muleke kugamba baana mbwate funa visa ne ticket ojje nja kwaniriza lwaki oyagala abo muyambi ekyolo. Bannange mulekerawo obukoddo abali mu mawanga ago twegayiridde. Muno mugambe kola kino bwekiti ne bwekiti. Muweereze bakirika invitation kamusupportinga kubanga nabo kamuweereza nga tagenda kutona musaba ssente agenda kubeera nga like nobo kamuweereza nga ssente yagenda ziteekamu kagenda muyamba okufuna visa. Mukole we mutyo. Lwaki oleka omuntu okubonaabona ne conference agendamu abantu abangi ne bamuma visa naye nga ate gw'obadde osobola okumuweereza special invitation to you n'omuyambira eyo. Simanyi lwaki Bannayuganda temwangaliza. Simanyi lwaki Bannayuganda bwe mutambula ne mugenda amawanga agaakoledde mubeera nga abatadde Kampala kale ne muba temuddeyo. Banga abaamalayo mbanga ensi gye muguze. Mwagalize. So bubeera ng'oli mu US oba ng'oli Canada oba ng'oli UK, omuntu osomuyamba era togenda muwa ssente zigenda mubeezaawo eyo. Abantu balina ku ssente milioni 5 milioni 10, you know. Waka invitation ako kamutuulemu wali lwakiri akakozese kwembasa agezese ku mukisa gwe bamuwe visa. Naye linakubuuza nti nzija nti eyo n'omuddamu nti gula ticket ne visa nja kuyamba ng'otuuse. No what does that mean? Oba muyambye eki? Lwaki tatuuka natula ku street n'abeera ku street lwaki natuloko than you saying into omuyambi? You have helped nothing because naye abadde akimanyi nti asobola okugula ticket ne visa najja gy'oli. Naye ate ayagala omusupportinga ne document lwakiri emuyita. Omuntu yenna yina bw'aweereza document ey'okutambula n'agamba nti ono muyise ngenda beera naye wano era nze mbeera wano wewati address n'ogiteekako n'ogamba nti agenda kuba alya mmere yange. Bw'obiwandiika bw'otyo ne bw'otabikola tekitegeeza nti ogenda bikola. Kitegeera bw'obiwandiika bw'otyo biba bigenda muyamba kufuna visa ku embassy, tagenda kubikozesa ate tagenda kwesibako nti mpa ssente olw'ensonga nti nabwe mugambidde ogenda kugenda okweyiya. Draft that letter for a person. Gamba nti nze nti ne bwenti mpisa omuntu ono ajja abeere gye ndi era ajja kunkyalirako ku nsonga bweti nazadde era obukakafu nti nazadde bwe buno agenda kubeera nga
amalayo ennaku bwe ziti ate bwe zinaawera ennaku z'omwezi bwe ziti ajja kuba ava mu USA, ajja kuba ava e German, ajja kuba akola bw'ati. Tekijja kujjako kintu kyonna. Singa omuntu oyo n'atuuka n'oba tumuwadde yadde 10 kimulabirira, muyambe kufuna omulimu, kubanga emirimu mumanyi nga gye mugifunamu. Sente zanafuna mu mulimu zijja kumala okwerabirira. Ate n'ekirala, when that person needs an extension of that visa, kisobokera ddala nga tennaba kuggwako. Manyi mutya nnyo ne mugamba nti omuntu aba atambudde najja mu America n'agana okuddayo bajja kusiba. Tebajja kusiba, tebaba different plan gye bajja kuwa. Omuntu ono mpozi nga asirise busizi, visa ye neggwako nga talina kyakoze okimuzza Kampala obanga talina kyalabye ate n'asigala busigazaawo. Ekitegeera. Bw'abeera nga wali muyambeko afune omulimu, kubanga bwagufuna kyemmanyi abantu abategeevu aba nga omuyambi tayinza kwerabira, tasobola kwerabira. Nze ekyo kyenkugamba, tasobola kwerabira. So tuyambagane. This world is not for one person, it's for all of us. Bwe tuba nga tusobodde okuyambagana, kati nantunira abazungu baba abaaki nabo, oli n'ava eri gy'avudde ne miliyoni za dola, kale ne miliyoni 5 eza Uganda, n'agenda wa pasita, bano abatalina ba pasita, Mukama nsonyiwe sijja kuyita pasita, n'agenda w'omufere n'azimufera. Kati bw'azimufera tinadda mu kukaaba nti nabadde ndese ssente za kulabira abaana mu luguudo. Lwaki abazungu abasobola obagambako tebakwata bukwasi ssente ezo n'agulamu abantu nga 5 tiketi ne bagenda gy'ali. Abantu abo 5 ne bakola ssente ne bazikumyamu ne bazinvestinga mu ggwanga lyabwe. Ajja kuba tayambye abantu batono nga babadde ayagala okikola ku miliyoni 5 abagulira ebyokulya. Bajja kuba basobola okulabira famire zaabwe, beegulira ebyokulya bye baagala, ate abeera yegyeko ne gundi burden y'okubeera nga buli kaseera alina breast feeding omuntu okuwa omuntu oba munfuna. So abazungu abo nabo balina engeri gye bakisussaamu. Okuyambagana tekitegeeza kuwa muntu mugaati. Ky'omuwadde, amagezi g'omuwadde oba ky'omuwadde eky'olubeera kye kisinga. Kati my advice to you guys that are watching me from abroad and you wish to help Ugandans or to help Africa overcome poverty, I don't see any sense in you getting over 500 millions to take it to charity by buying food, what, apart from you getting the same money and sponsoring somebody into your countries for a greener pasture. That person will not only be helped to come to your country, but when you help that person, you help even his family indirectly. You know, when he works there and he gets some good money, comes back to his country, the joy, the development he gets to his family, you could not have done it all at only 500 millions. I've talked this because one of those international volunteers or somebody came to Uganda or traveled to Uganda and was like wanted to dish about 500 million Ugandan shillings to a certain person. Then he was bamubye sijja kukyogera wano, bamubye mukama naye nga kyonna kyekiri embeera yawete bweri. Lunaku lukakamu ndina nkoze vidiyo lunaku lwakumeka luno, lunaku lwakusatu. Nsinzidde Nansana, abaana b'e Nansana ndi mulirwana. Abaana b'e Nansana mwebale kubeera nga ate munsuulira amatu, mwebale kumpagira, mwebale kumbeererawo. Nze nsiima busiimi byonna bye mukola okubeera nga mumpagira. Abaana b'e Dubai, abaana b'omu biyumba, abaana bali mu biyumba kano kamwe, whoever is in Saudi Arabia or Qatar or anywhere, but working as a housemaid there, please note that nowadays law works too much. Tujja kugamba nti otoloke okutoloka. Lwaki mutoloka? Nagamba tulokole okuba ayagala kufuna better house n'amaliriza ng'agodde ate mu kizibu kirala. Lwaki mutoloka? Okutoloka kwandibadde kulungi nga wogenda oli safe. Nino otoloka nova awantu ababadde fine olw'okubanga nti tebakuwa sente eziwera
tugezeewo oyagala funa miliyoni 3 woli ofuna kamu kitundu n'ogenda ne bakuwamba buwambi ne bakubbamu bobbi ensigo. Notakola pulaani etoloka kale n'omala gatambula mbulwakuba takisi ankimye. Plan buli kimu kitagamu plan. Kitegeera tewetaaga kubeera nti oyagala otoloka ate n'oleeta buleesi bizibu. Nina friend wange bamusibidde Dubai eyo bambi yabadde ayagala kunoonya greener pastures in the cause ne bamukaba ne bamukwata. Bintu byewuunyisa, bintu byetuminkiriza naye emirimu gye gireese obuzibu mu Uganda, emirimu tegirabika. Omwana n'alekawo omwana we, n'alekawo famire ye, n'alinnya ennyonyi n'agenda e Dubai, n'agenda e Saudi, n'agenda ewa kukola mu kiyumba. Abagenda mu bazungu n'ogenda n'olabira akakadde ka myaka 15 kimu gw'okikakolera n'omaliriza nga bakwadde ssente. Kale bo bazigaba abazungu naye kati aba Saudi oba Abawarabu batumirako mwenna, batumirako. Mention your current state, mention your current place, mention wosinzira okundabya eggwanga ly'olimu. Nze ngenda kubeera nga ate nkuwa high five wherever you are. Mpozi ayagala okungobera ku Facebook nkozesa Sewat Edwin Brandon, ayagala okungoberera ku TikTok nkozesa Sewat Edwin Brandon, ayagala okungoberera ku Twitter still nkozesa Sewat Edwin Brandon. Gwe ayagala okungoberera ku YouTube nina accounts 2, emu ya Sewat Edwin Brandon endala Youth Eye Spectrum, n'endala nja kuba nzibawa mu link awo wansi mubeere nga ate mumpagira. Vidiyo eno yakunyumyamu nammwe ng'abantu abampagira for a long time, yakubeera nga ate tuwayamu tulabe kiki ddala kisobola okukola okuimprovinga obulamu bwaffe, mirimu egy'ebweru, olina kyolabye somewhere oyagala tukitegeereko, ojja kumpa information ng'oyita ku namba zange eziri mu video description eno. This is about my channel. I've talked a lot and I'm still talking a lot. To my subscribers, big up. If you have not yet subscribed, please do so. Don't miss out any of my uploads. Don't miss out on any of my videos because they are all worth to be watched. You can't miss any. I mean, you can't. I mean, you ought not to. Kibozibozi ki ekiri eyo? Ennaku zino nina bye ntandise okulaba mu kibuga Kampala. Ekibuga Kampala kijjudde abantu bangi. Ekibuga Kampala kiweddemu ebifo wesobola okugula. Wetwogera kati ng'anoonya ettaka oba poloti olina okugenda eyo mu byalo. Bannange mulekera okugula poloti mu bibuga ne mulowooza nti mugenda kugira ebyalo kati abantu gye badda. Mukono Road, rather Jinja Road. Essaawa eno oba oyagala poloti ey'ebiseera by'emu maaso olina okugula poloti. Lwaki bakuseera akantu akatono mu kibuga n'olowooza nti ogenda kubeera nga kakolera akantu akatono ne bakuseera miliyoni 2 n'ogula akantu 5 ku 100 miliyoni 2 olw'okuba oyagadde ogula mu kibuga Kampala. Tokwata miliyoni 2 n'ogenda n'ogula acres n'ebiziba 5 acres 5 mu kyalo.
nobako ne part woteeka faamu, nobako ne part woteeka ennimiro yo, nobako ne part woteeka by'oyagala okukola ebyenjawulo n'ennyumba yo n'ogiteekawo, n'okola piggery, n'okola chickenary oba yeki, n'okola n'olunda enkoko, ebintu ebyo bitegeera. So n'obeera nga wedevelopinga naye n'ogula akataka mu kibuga atano ku 10 miliyoni 2 ne bakubbira sinakyapa kibuga kiweddemu ettaka kyoba otegeera. Gwayagala ogula ettaka ng'oli Kadaama, oli Ssekadaama, onawo osinzidde okundaba, amagezi gali mu kyalo. Dduka genda mu kyalo, si kyalo nnyo, si Nsokolo. Obviously sigamba agenda mu Nsokolo, ziri ate gye bakola kyayi mu mpombo. No, ettaka eddungi lisobola osangibwa ku luguudo lw'Ejjinja, Bombo Road. You know, distance okutuuka mu kibuga Kampala tomalawo na 2,000. You know, some places nga birungi naye nga si kibuga nnyo. Nze naago ge magezi ge mbawa, temugula ttaka mu kibuga, ngula ettaka mu byalo eddene kosobola okukola ekintu ekyolubeerera ekirungi. Nga sinaba maliriza, I want to send you some tips about the diversity visa. For those guys that have been following me in the other platforms, I've been talking so much about the diversity visa. Are you very ready? Like, are you aware that the diversity visa lottery that was participated upon last year, 2022, the results are coming out in a few weeks from now? And are you very ready about the DS-260 form? Do you know what to do with that form? Or you just there and guys like some of us watching? Please, I advise you to download that form, practice how it is filled, and be ready for the results. When the results come out, you have to be with your confirmation number. Don't dare show it to anybody apart from those people that you really trust and maybe your soulmate. You know, omuntu akubeerera, omuntu gw'omanya tasobola kuyita mabega. Kubanga omuntu ajja kuyita mabega akweka ennamba eyo agiyuza agikuzeewo, ebintu bijje nga oluusi oyiseemu otulaba nnamba. Be ready about the diversity visa lottery results. When they come, what should you expect? According to my research, when you win a diversity visa or when you go through that first process, your next step will be obviously applying for that migrant visa by filling the DS-260 form. And once you have filled that form, you will have an appointment of your interview. For the case of Ugandans and Kenyans, we are using that United States Embassy in Kenya. For those guys that are in other countries, I don't know, please consult your countries accordingly. But we have a chance as Africans to go to the USA through that visa. And we are more eligible for this program. We are more eligible for the program because it was made, or it was put in place for those people that have less privileges to go to the USA, or for those people that have less resources that have been asked by the US immigration officials. Please, this time round, it's the easiest. Prepare for the interviews. What are the interviews going to be like for the diversity visa lottery program? Please note it that those are some of the easiest interviews you can ever find on at an embassy. Diversity visa lottery interviews are very easy, so flexible, so easy. What do you have to do? Number one, mention only the truth, like talk only the truth and the truth. Number two, whatever you said when you're applying in the beginning,
stick to it even when you're called upon to express yourself, you know. By the time you applied, you said you were married. Now, when the results come back, it shows that you got married even after the application. Like the certificate you are showing the person, it's like you are married after the application, yet during the application you said you are married. That's an immediate disqualification. The other thing is, you said you have education papers, senior 6 by the time you applied, but by the time results come out, maybe you have just got your results of senior 6 out. But in case you didn't have qualifications, academic qualifications, and by the time you applied you are working somewhere, this time you have a chance to use where you are working as an excuse, because you have a working experience of whatever years, but make sure there are at least 2 years. 2 years experience of work is one of the most vibrant reasons why they will give you a diversity visa in case you don't have education papers. So be ready to face the embassy officials. Be ready to don't quake when you go before that because how do they call those people that issue visas? How do they call those people that give out visas? Please, njagala answer babayita baani ekyo kibuuzo. How do they call them? Tell me. And they call those people that issue out visas. Secondly, like when you go there, I was saying, when you go before them, make sure you're confident enough to face any question. Don't be like you have come out of the blue and you have not been prepared, you are quaking, ask you something, you even answer what they have not asked you. You are losing out. Please make sure you are down to earth, straightforward. Don't answer what they haven't asked for. When they haven't asked for nothing, don't say nothing. Please. What else can I talk about? I think I've exhausted most of the things. I thank you for the support. I thank you for being here. I thank you for subscribing. I thank you for sharing. Don't forget to visit me on my other platforms. I remind you, Facebook, you type SEWATI space EDWIN space BRANDON. That is Sewati Edwin Brandon on Facebook. Twitter at Edwin Brandon. You know how the Twitter underscore, is it underscore? You know better. WhatsApp, my WhatsApp is gonna be in my video description. What else should I tell you about? Sibimazeeyo bannange, sibimazeeyo. Anyways, thank you for being good viewers. Thank you for your time. Njogedde ebigambo bingi, of which ebisinga bibadde so cool and mumpadde vibe, yadde nga sibalaba naye mumpadde vibe. Nja kuba mbawanga bwe musuubira. Expect massive entertainment, expect massive news updates, expect massive travel content, expect massive Ugandan content and international breaking stories. I am Brandon. Should I say bye-bye? Should I do what? Tell me, what do you want me to do?
if you have any question to me regarding anything, please feel free to drop it in our comment section. I will answer accordingly. Obviously, if I can't answer you, obviously, just watch it again. So the could die. Kubera nja kuba squad the answer. I'm so happy that you're here. I'm so happy that you're here. Indeed, very happy. What a friend. Oh, yeah. Permit me sign out. See you in my next video. My next videos, I remind you, will be about international news in all aspects, name it, death news, it be celebrity news, it be trending social media news, it be trending stories, anything that I see worth to share here, I'll be sharing. In addition to that, I'll have a special program regarding touring and travel. Hope you're gonna have the best of the best just after this live stream. Sorry, just after this program. Bye bye. Mikwano mbanjulira programu yange empya egenda kubeera ya interviews ez'abaserebu n'abatali baserebu ku nsonga ez'enjawulo, era programu eno egenda kubeera ku mikutu gyange gyonna ogwa YouTube n'egya Facebook ebiri. Ku YouTube ojja kunoonya Sewat Edwin Brandon, ate ku Facebook Brandon's Media Update ne Sewat Edwin Brandon. Eri ggwe ayagala okumpa ku business mu ngeri y'obulango, nkusaba ontuukirire mu email yange eno. Yes guys, oluvannyuma lw'akalanga ako njagala nsooke mbajjukize nti bwe oyagala okubeera nga ate okubeera mu programu eyo nga tuteesa ku nsonga eno n'eri, ejja kuba ontuukirira ku namba zange ez'essimu eziri mu video, like mu description ya video eno. Tujja kubeera nga twongera okwogera ku butale tusobola kikwasaganya. So bw'aleero ng'olina ebizibu by'oyitamu eby'enjawulo, mukwano ntuukirira tubeere nga ate tukikwasaganya, ensi ebeere nga ate esobola okuba nga ekubeererawo oba okuyamba. Kale nammwe abalina ku bulanga eyo mbasaba te muntuukirire tubeere nga ensonga zino tuzikwasaganya mu ngeri eri yennyini. Awatali ekyo oba obutasukkawo awo, njagala mbeere nga ate nziramu okubaagaliza olunaku olulungi. Mwekuume bannange, endwadde zonna nga bwe twali tuzimanyi zikyaliwo, buli kintu kikyali nga bwe kiri, just buli muntu alina okwebereramu okubeera nga ate ebyo biri negative tebitutuukako. Mukama y'asinga, njagala mbeere nga ate mbasiibula n'olw'emboozi eyo. Bye bye. Nze Brandon.